লক্ষ্মী রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজকের রেসিপি ওলের ডালনা, সম্পূর্ণ নিরামিষভাবে এবং সহজ সরল পদ্ধতিতে করে দেখাবো। ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, আর ফেসবুক থেকে দেখলে ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দিও। চলো রেসিপিটা শুরু করি। তেল দেব, তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো চিনি আর লবণ। গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবো কুচনো পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা। পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নিয়েছি, দিয়ে দেবো আদা রসুন বাটা। সঙ্গে দেবো লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, এবার মশলাটা ভালো করে কষে নেব। মশলা ভালো করে কষে নিয়েছি, মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার দিয়ে দেবো কেটে ধুয়ে রাখা ওল আর আলুটা। ওল আর আলুটা মশলার সঙ্গে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। মশলার সঙ্গে ওল আলুটা ভালো করে কষে নিয়েছি, এবার দিয়ে দেবো জল।
ওল আর আলু সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার গরম মশলা দিয়ে দেবো গরম মশলা। এইবার ওপর থেকে অল্প করে ঘি দিয়ে দেবো। নিরামিষ ওলের ডালনা হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর আজকে আসি, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে।